गुड मॉर्निंग अँड वेलकम एव्हरीवन. तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा डीबीडी फिजिक्स या चॅनलवर स्वागत आहे. अँड माय सेल्फ डीबी देवरे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द Zener diode experiment. Last lecture we discussed about PN junction diode. Zener diode is also a diode, but generally it is used in reverse bias mode. Zener diode generally used in most of the stabilizer. That means when we provide positive potential to its cathode and negative potential to its anode, it acts as a resistance initially, but after increasing in potential difference across it, it gets breakdown and it allowed the direction of flow of current in a reverse direction. That means up to the certain volt, it hold its position as a resistor. This property is very useful in most of the stabilizers. That's why Zener diodes are of different types. That means they are doped such that some Zener diodes are break down to the 50 volts, some 70, some are 20, some are 5 volt. Depend upon for which voltage you are going to stabilize your power supply. That's mostly it is used in a stabilized power supply. That's why Zener diode is important, and today we are going to discuss its characteristics in reverse bias modes. This is the unit for it. Reverse bias mode मध्ये अभ्यासण्यासाठी Zener diode अभ्यासण्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा त्याचे सर्किट डायग्राम फॉलो करायचे, त्याचे कनेक्शन्स फॉलो करायचे. This is the unit where Zener diode experiment is performed. In this set, we observe there is a voltmeter up to the 5 volt which can measure the voltage. It is milliammeter which can measure up to the 15 milliampere current, which is sufficient to check the reverse bias mode of that Zener diode. There is also the potentiometer adjustment. This is the potentiometer knob which can select the gradual increase in potential across it, and which is get measured in this voltmeter, and current pass through it measured by the milliammeter. सर्किट कनेक्शन इज ॲज युजल. तुम्हाला फिगर मध्ये कॉर्नरला दिसत असेल. बॅटरीच्या अक्रॉस रिओस्टॅट असेल. रिओस्टॅटच्या अक्रॉस किंवा Zener डायोडच्या अक्रॉस व्होल्टमीटर असेल. आफ्टर दॅट रिओस्टॅट्स थर्ड टर्मिनल गोज टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द milliammeter and negative terminal goes to the, that means negative terminal of the milliammeter, but in actual positive terminal of the battery is given to the cathode of the Zener diode, and negative terminal of the cell or potential or power supply is given to the positive terminal of the Zener diode. That means now it work in the form of reverse bias mode. Now we are simply connected voltmeter across the Zener diode and milliammeter in the series of the Zener diode according to these figures. Connections are right there, and we just start to take the readings. That means potential across it and current flow through it. Before that, we must know the list count of these two instruments. List count of the first instrument is 0.1 volt. That means in between 0 to 1 there are the 10 divisions. 1 upon 10 is a 0.1 list count. List count of the voltmeter in this instrument is 0.1 volt. And here is the milliammeter having the marking of 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 and 15 milliampere. That means once again 0 to 2.5 milliampere. There is also again 10 divisions. That means 2.5 milliampere upon 10 is 0.25 milliampere. List count of the milliammeter is 0.25 milliampere, which is suitable for to measure the actual reading or proper reading. That's why we use the list count phenomenon. List count is most useful part to measure the readings accurately. आता आपण काय करूया, Zener डायोडच्या अक्रॉस रिव्हर्स बायसला हळूहळू पोटेन्शियल वाढवूया, आणि त्याच्यासाठी आलेले जे रिडिंग्स आहे, त्याच्या अक्रॉस जे आलेले रिडिंग्स आहेत करंटचे, Zener डायोडमधून जो करंट पास होतो ते रिडिंग्स आपण बघूया. Gradually I am going to increase the voltage. It is observed that for the 0.1 volt, 0.2, 0.3, 0.4,
up to the 0.5, no reading is there, so that's why I can write 0 milliampere current. ही रीडिंग्स तुम्हाला कॉर्नरला पुन्हा दिसतील, मी तशी व्यवस्था करतोय. त्यानंतर gradually once again we are going to increase the current up to the 1 volt. Still it is act as a reverse bias mode, no current will flow through it. त्यानंतर आपण पुन्हा करंट वाढवूया, सॉरी व्होल्टेज वाढवूया आणि करंट चेक करूया 1.5 व्होल्टला. तरी सुद्धा आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा करंट पास होताना दिसत नाही. अजून त्याने होल्ड केलेले ग्राउंड. once again 0 and once again increase the potential across it up to the 2 volt. Still it does not show any deflection 2. Now for 2.1 आता मात्र फास्ट बदल होतील, त्यामुळे मी काय करतोय व्होल्टेजचा गॅप कमी घेतो. आता 2 नंतर 2.1 व्होल्ट हे रीडिंग मी ठेवतोय. and it is observed that current 3 divisions are there, that is 0.75 milliampere. For 2.2 it is 6 divisions means 1.25 milliampere. या पद्धतीने रीडिंग आपल्याला प्रत्येक व्होल्टेजच्या व्हॅल्यूवर नोट डाऊन करायचं आहे. त्यानंतर मी 2.3 साठी मी रीडिंग घेतोय, ते आहे 2.5. 2.3 साठी 2.5 मिलीएम्पियर. आता फास्टली वाजत, ग्रॅज्युअली चेंज इन इट. आफ्टर दॅट 2.4 and I have the ring nearly equal to 1 division less than 5, that means 4.75 milliampere. And for the 2.5 it is 5 नंतर 6 डिव्हिजन झाल्यात, 25 6.25 2.5 6.25 मिलीएम्पियर. या पद्धतीने रीडिंग घ्यावे लागतात. त्यानंतर 2.6 फॉर द 2.6 व्होल्ट it is observed that readings are 10 and for 3 divisions 10.75 milliampere for the 2.6 volt. After that 2.7 volt for the 2.7 volt it is nearly equal to for the 2.7 volt एकच रेषा कमी 15 म्हणजे 14.75 2.7 and for the 2.8 it goes to out of range, so we can take reading up to the 2.7 volt across the Zener diode in a reverse bias mode, and we have the current values in this table. That table is also shown to you in a corner of this video. Please observe it. This is the experiment of Zener diode. It is not end here. We have to discuss its graph, its breakdown voltage and so on. व्हिडिओ खूप मोठा होऊ नये, तुम्ही बघायला कंटाळा करू नये, म्हणून मी काय करणार आहे, अजून एक छोटासा व्हिडिओ याच्याबरोबर बनवेल. याचे कॅल्क्युलेशन कसे करायचे, ग्राफ कसा काढायचा, हाऊ टू ड्रॉ द ग्राफ, आणि ते सर्व जे डिटेल्स आहेत पुढच्या व्हिडिओमध्ये येतील. तुम्ही इथवर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद. पण एक काम करा, हा व्हिडिओ सबस्क्राईब करून ठेवा, बेल आयकॉन दाबून ठेवा. पुन्हा आता या संबंधी व्हिडिओ येतील तेव्हा त्याचा सर्व तुम्हाला फायदा होईल, बघता येईल. त्याकरता सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे, बेल आयकॉन दाबून ठेवा आणि पुढचे व्हिडिओ तुम्हाला मिळत जातील. थँक यू फॉर युअर कॉपरेशन अँड थँक्स टू ऑब्झर्व इट अप टू द एंड.